I'll check and let you know that. Okay. So tell me, the 47 scholars were led by Lancelot Andrews. Lancelot Andrews, right? So there was one particular writer who wrote Mask and also Anti-Mask. Who was he? Ben Jonson. Very good. Ben Jonson wrote Mask and also Anti-Mask. So when was Bishop's Ban? I'll give you a clue. Globe Theatre was built in the same year. 1599. Yeah. So remember, Bishop Ban is also 1599. Shoemaker's Holiday by Thomas Dekker was published in 1599. Globe Theatre was built in the year 1599. And one more thing, which famous writer died in that year? Edmund Spencer. Yeah, Edmund Spencer. ஒரே ஒரு வருஷம் தான். We have 4 different events, right? You should memorize all such things. Okay, so when was Globe Theatre burnt? 1613. Tell me. 1613, ma'am. Very good. 1613. Okay. 1613ல burned ஆகும்போது ஷேக்ஸ்பியரோட ஒரு ஒர்க் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வாட் இஸ் தட்? Julius Caesar. Henry Very good. Yeah, Julius Caesar. Right? Julius Caesar was performed when the Globe Theatre was burnt in the year 1613. அந்த டைம்ல வந்து burn ஆயிட்டு இருந்தது. Julius Caesar அந்த இடத்துல பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Right? Okay, so tell me, which work of Shakespeare was completed by John Fletcher? Henry the Eighth. Okay, Henry the Eighth was completed by John Fletcher, right? Okay, who gave happy ending to King Lear? Nahum Tate. Very good, Nahum Tate. Nahum Tate also gave, also written second part for Dryden's poem, right? What is that? Absalom and Achitophel. Very good, Absalom and Achitophel, right? Absalom and Achitophel. Nearly 100 lines were written by Dryden. After that, the much of the completion was done by Nahum Tate. Keep that in your mind. Okay, so what is the subtitle of Sejanus? You know, His Fall. Yeah, His Fall. We know it is a work by Ben Jonson. Sejanus, His Fall. What about, when Catilin's Conspiracy was published? I give you a clue. James Bible is also the same year. 1611. Just recall something. 1611. What is another event we have studied? Right? So 1611 in James Bible, we are very sure about that. So what are the other events or any other books published in that particular year? Just recall and try to get that. Bible. Catilin's Conspiracy, one of the tragedy by Ben Jonson, published in 1611. Right? Yeah, good, very good. So happy. You know, the War of Theatres happened. Edmund Spencer first folio. 1601 to War of 1602. Theatres. Okay, War of Theatres எந்த வருஷத்துல இருந்து எந்த வருஷம் பார்க்கலாம்? 1601 to 1602. அதாவது பிஷப்ஸ் பேன் எப்ப அப்படிதான் நான் கனெக்ட் பண்ண சொன்னேன். நான் பிஷப்ஸ் பேன் வந்து 15 ஸ்பென்சர்ஸ் ஃபோலியோஸ் ஆல்சோ 1611 ஒரு டைம் கொடுத்திருக்காங்க. ப்ளீஸ் நோட் டவுன் ஸ்பென்சர்ஸ் ஃபோலியோ. Right, that is also 1611. Okay, War of Theatres, you have War of Theatres. So War of Theatres, we know that it is a fight with the pen between 3 major writers like Ben Jonson, John Marston, Thomas Dekker. Right, in between the middle who was he? Thomas Middleton. Right. So this War of Theatre was referred as Poetomachia by Thomas Dekker. Right. So tell me, one of the particular, one genre was introduced during the time of Jacobean era. What is that? By Ben Jonson. Comedy of humors. Comedy of humors. Which Greek writer followed that? Aristophanes. Aristophanes. After that, Ben Jonson popularized this in England, comedy of humors. So what are the 4 humors? Blood, Cloyer, and Color and melancholy. melancholy.
Yeah, very good. Blood, lung, choler, and melancholy. So these are the 4 fluids. Okay, Latinல humor அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இன்னொரு வார்த்தை என்னன்னா fluid ரெஃபர் பண்ணும், right? So somehow the 4 fluid is essential in a human body. So if it is unstable, that man will be taken as a man of fun. Okay, so பக்கத்துல இருக்கிற எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அவனை வச்சு கேலி பண்ணி சிரிப்பாங்க. So அததான் வந்து அந்த 4 ஹியூமர்ஸ்ல வந்து ரெஃபர் பண்ண ஒரு கேரக்டருக்கு அந்த 4 ஹியூமர்ஸ்மே வந்து ஸ்டேபிளா இருக்கணும். அப்படி இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்துல அவனை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க, நல்லா கலாய்ப்பாங்க. அவனை வந்து ஒரு கேரக்டரா பிரசன்ட் பண்ணி ஒரு ஃபாலிபிளா ஒரு நெய்வான கேரக்டரா பிரசன்ட் பண்ணுவாங்க, ரைட்? So that's the thing. These are all the things we have seen, I guess. Okay, one more question. In which work of Ben Jonson Shakespeare acted as an old man? Every man in his humor. Every man in his humor. What is the name of Shakespeare in that work? Old novel. Okay, old novel. அவரோட பிளேக்கே அவர் வந்து ஒரு ஓல்ட் மேன் கிட்ட போட்டிருப்பாரு. As you like it, Adam. Adam. In As You Like It, Shakespeare enacted as Adam in the play As You Like It. Remember that too. Okay, so I'll start. I'll present the screen. Let me do. So we're going to discuss about Ben Jonson. So we know Ben Jonson wrote Every Man in His Humor, Every Man Out of His Humor, Walpole the Fox, Epicene or the Silent Woman, and then Alchemist, Bartholomew Fair. So many works he has written, right? He's very, very famous for his comedies, as you know, comedy of humors. So idhile pathina city comedies eludhiparu, and then tragedies eludhiparu, right? So avaroda masterpiece appadina undoubtedly Walpole the Fox, Epicene or the Silent Woman, right? And Bartholomew Fair. The plays ellame avaroda notable books, right? So idhila we'll see. Can you able to see the screen, guys? Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Yes. Okay. I have to start from here. Yes. So I'll tell you a small gist of Walpole the Fox. We know Walpole was a con artist. That is, he was a cheater, right? So enna pandranga, they have planned to cheat certain people, right? Cheat panni enna pannu nenikranga, they want to get money from them, swindle money from them. That is their plan. So Walpole enna pandra, Mosca அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வன்ட் வச்சுக்கிட்டு he started to do a trick. அந்த ட்ரிக்ல மாட்டக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் யாரெல்லாம் பாருங்க, வால்டர், கார்பாக்ஷியோ, கார்வினோ. So each particular character is referred as one or compared with an animal. So somehow this Walpole is considered as a beast fable. We know that. What is beast fable? Animal. Animal will be the major character. Yeah. Some moral will be taught in that particular story, right? And that animal will be portrayed with the human feelings, right? So that is what beast fable. We know in Chaucer's Canterbury Tales there was a beast fable. Can you able to remember that? Nun's Yeah, Nun's Priest Tale, right? Adha enna solrom, beast fable அப்படினு சொல்றோம். George Orwell also wrote a work. What is that? Animal Farm. 1945. Animal Farm was written in 1945. So adalame it's a very good example. Ellame animals are irukum, characters ellame. Somehow it is compared with the great Russian dictators, right? So we know that. Now coming back to Ben Jonson, இதுல பாத்தீங்கன்னா அனிமல்லா இருக்க மாட்டாங்க, human beings தான், பட் அவங்களோட கேரக்டரை வந்து ஒரு அனிமலோட கம்பேர் பண்ணியே கொண்டு போகும். So see here, Walter, the character is compared to vulture. He was actually a lawyer. Horbaccio, he's an old man. He's compared to Raven. Who wrote the poem Raven? American poem? Edgar Allan Poe. Yeah, Edgar Allan Poe, very famous writer. He wrote a poem called Raven. It was published in 1845. Very famous. Okay, you should know. That's why I'm telling that now.
I repeat, Raven is a poem by Edgar Allan Poe published in 1845. I'll tell you one more division. Right? Charles Dickens' work, there is a raven appeared in Barnaby. What is what's the name of the Grip. what's the name? Grip, GRIP. நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் chat boxல போடுங்க. Other people will load it up. So that will be helpful for them. Okay, Edgar Allan Poe Raven published here, and then Raven a grip appeared in Barnaby Rutledge also gets. Please mention all those things. Now coming back to Ben Jonson. So Carbakshaw, he was an old man. He was compared to Raven, and then the next character is Corvino. He was a merchant compared to Crow. There was another character called Lady Politic would be very famous. They have already asked this character in the Ben Jonson in the book. How they'll ask, Ben Jonson ella book kuduthirupanga. Ben Jonson characters are kuduthirupanga. You are supposed to match. So you should be very clear about which characters appears in which play. You should not confuse with the Epicene or Volpone or Bartholomew Fair, right? So such things will be there. So please be particular about the characters. Right? Lady Politic would be, and then Celia, she is Corvino's wife. And over a particular time, Volpone disguised under the name called Scoto Mantua. Okay, remember that in the character, Volpone was disguised as Scoto Mantua. So Volpone trick பண்றா இந்த மூணு பேருமே என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அதுல மாட்டிக்கிறாங்க. Volpone தான வந்து ஒரு பெரிய பணக்காரங்கிற மாதிரி சொல்றான். சோ அவன் வந்து இப்ப இல்ல சிக்கா இருக்கான். சோ அவன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவனோட சொத்தை எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரு வாரிசு வேணும். பிகாஸ் he didn't have a proper hair. சோ என்ன பண்றாங்க இந்த மூணு பேரும் வந்து பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு greed, right? சோ எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த மூணு பேரும் அவனை எப்படியாவது ஐஸ் வச்சு அவனோட சொத்தை எல்லாத்தையும் ஆட்டை போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. They want to swindle all his property. பட் லேட்டரா என்ன ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவனோட வால்பொனியே யார் ஏமாத்திடுற அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்கா வந்து கடைசியா ஏமாத்திடுற கூட இருந்தவனே குழி வச்சிடுறான். So somehow he was punished. சரிங்களா? தப்பு பண்ணவனுக்கு எப்படி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைக்கணுங்கிற மாதிரி வால்பொனி at last he got his punishment. And இதுல என்ன அப்படின்னா கார்வினோ அப்படிங்கிறவன் வந்து he was a merchant. He is very possessive about his wife Celia, but he is ready to give Celia to Volpone, right, in order to swindle his money, right? So அந்த மாதிரி கதெல்லாம் உங்களுக்கு சைட்ல போகும். ஸோ செலியாவை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது பிகாஸ் மோஸ்கா வந்து ரொம்ப பெருமையா சொல்லும் she is a very beautiful woman அப்படிங்கிற மாதிரி ரொம்ப அழகா டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் கொடுத்தோம்னா வால்பொனிக்கு வந்து அவளை எப்படியாவது அடையணும்னு ஆசை வரும். ஸோ செலியாவை வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே என்ன பண்ணுவான் டிஸ்கைஸ் ஆகி ஒரு மெடிசின் வேணாம் சரிங்களா அந்த மருந்து டப்பாலாம் வைப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி கூவி விக்கிற மாதிரி ஒரு கேரக்டரா என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்கைஸ் ஆகி போய் அந்த வீட்டு பக்கத்துல வந்து அந்த டிஸ்கைஸ் ஆகி போற அந்த so finally he got his punishment. Volpone got his punishment. So somehow this is a satire upon the greed present in that society. சரிங்களா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பேராசை அந்த சொசைட்டில இருக்குது அப்படிங்கறத ரெஃபர் பண்றதுக்காக சட்டைர் பண்ணி எழுதின போது தான் வால்பொனி. Right? He is compared to the fox. Remember, he was a con artist. That is trickster. Now, some other work we know, Alchemist. Just a minute. So, Alchemist is a play published in 1610 by Ben Jonson, and it is dedicated to Lady Mary Roth. Remember, okay? So, it dedicated this play to Lady Mary Roth. So, Alchemist, the major character is Lovewitz. சரிங்களா அவர் இருக்கிற பிளேஸ்ல வந்து பிளேக் வருது அப்படின்னு சொன்னதுனால ஆள் என்ன பண்றாரு எஸ்கேப் ஆகுது. சோ அந்த அவரு போனதும் அவரோட சர்வன்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க they are acted as astrologers, doctors, alchemists. They want to trick people, they wanted to cheat, so they have pretended as astrologers, alchemists, and doctors like that, right? So later Lovett come to know about that each character like Subtle, Dolcom, and some other characters, right? Jeremy, they were the characters in Alchemist, remember? So all such characters got punished at last, right? Some of them were reconciled. In that particular So then the next work is Epicene, The Silent Women, Baphomet. You should please go to the summary,
right? Just a short summary is enough. You don't need to spend half an hour or even 2 hours to study this summary. Just bring a short summary of Epistle the Silent Woman. Just know the characters, it's completely enough. Bartholomew Fair also like that. Now, Bartholomew Fair is a city comedy. It's a very good city comedy, right? So, what is city comedy? Nothing but it deals with the societal issues. It's a satire against the societal issues. There will be so many class divisions you can find in the society. So, the characters represent, each characters represent one particular class. So, somehow it is satire that social divisions, social affairs that prevalent in the city. That's why it is referred as citizen comedy also, right? So these are all the works by Ben Jonson. Remember, he also wrote Cynthia Revels, right? It satires John Marston and Decker. Remember, யாரை criticize பண்றாரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். In Cynthia Revels, he criticized John Marston and Decker. John Marston is represented as Hedon. Decker is portrayed as Anidas. The character Anidas. So, in the characters, now George Chapman. George Chapman, something comes to your mind. What is that? You should know. Translation of Homer. He did a very famous translation. Yeah, translation of Homer's. Remember, Homer, Iliad and Odyssey. George Chapman translate. Even over the centuries, we celebrated George Chapman for this translation of Homer and Homer's Iliad and Odyssey. That's why later a romantic writer, John Keats, came up with a sonnet called On First Looking into Chapman's Homer. Right? It is a sonnet by John Keats. Here, John Keats celebrated the translation of George Chapman. Aha, celebrate it is a sonnet. What is sonnet? 14 lines, right? 14 lines poem, that is called a sonnet, you know that. So, On First Looking into Chapman's Homer is a sonnet by John Keats, remember. Now, we know George Chapman தான் இருக்கிறதுல eldest. Jacobean playwrights எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ரொம்ப oldest George Chapman தான். Somehow he is considered as a rival poet of Shakespeare, right? But still, he is called as Shakespeare. Yes, not. Okay, so he is considered as a rival poet of William Shakespeare. He wrote only one comedy, and that is The Blind Beggar of Alexandria. Right? It is based on Commedia dell'arte tradition. What is Commedia dell'arte? Nothing but what you are seeing is that is Commedia dell'arte. It is the first permanent theater in Italy. So Italy la the permanent theater, the theater being follow pani inspire ahi and the Commedia dell'arte on the England vandu. It's a street comedy. Right? It's a street performance. Okay, I repeat, Commedia dell'arte. It is the first permanent theater in Italy, right? So, adula irukkudiya performance and the stage performance appadi England la vandu imitate பண்றாங்க, right? அப்படி imitate பண்ண one of the play தான் என்னது The Blind Beggar of Alexandria. It is the first play and the main protagonist is Cleanthus. Okay, remember the character is Cleanthus, who was a protagonist, and somehow he is modeled on Christopher Marlowe's Tamburlaine. You know Christopher Marlowe's Tamburlaine, right? Tamur அப்படிங்கிற ஒரு Egyptian king பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிருப்பாரு Tamburlaine அப்படின்னு சொல்லிட்டு Christopher Marlowe எழுதிருப்பாரு. You know the summary of Tamburlaine, right? Tamburlaine was a Scythian shepherd, right? They lost Scythian shepherd. அவர் என்ன பண்றாரு, you know, என்ன கிங்ஸ் வந்து அவருக்கு எகெயின்ஸ்டா வந்தாலும் எல்லாரையுமே பேசியே கன்வின்ஸ் பண்ணிடுவார். யாரு? அந்த Tamburlaine. So அப்படி என்ன பண்ணிடுறாரு, later he become the king, right? He married Xenocrate, who is an Egyptian princess. Yaru? Tamburlaine. Tamburlaine later married Xenocrate, who is actually princess of Egypt. And on one particular occasion, he killed a king called Bezajit. Right? His name is Bezajit. And மறுபடியும் Tamburlaine போன இடத்துல எல்லாத்துலயுமே சொல்லு.
Yes. I'll tell you the spelling just a minute. I have a little Xenocrate, correct. Okay, her name is Xenocrate. Okay, so she's a princess of Egypt. Later, Tamerlane married Xenocrate, and then he also killed Bajazet, Bajazeth. Bajazet is an emperor of Turkey. He was conquered by Tamerlane the Great. Okay, so conquer பண்ணிட்டு Bajazet wife-ஐயும் என்ன பண்ணிருப்பாரு, imprison பண்ணி வச்சிருப்பாரு. On one occasion, Tamerlane got victory in another war. So this can't be tolerated by Bajazet. So என்ன பண்றாரு, he was imprisoned actually. அந்த prisonல இருக்கிற அந்த வால்லே தலையை முட்டி என்ன பண்ணுவாரு, right, ஆள் செத்து போயிடுவார். He committed suicide, right, by banging his head towards the wall, against the wall, right. யாரு, Bajazet. So on seeing that, Bajazet's wife commits suicide and she died. So அந்த மாதிரி அட்ராசிட்டி பண்றாரு Tamerlane the Great. அது மட்டும் இல்லாம Bajazet இம்ப்ரிசன் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்கும் போது அவர் வந்து ஸ்டூல் மாதிரி, கால் வைக்கிறதுக்கு ஸ்டூல் மாதிரி யூஸ் பண்ணிப்பான் Tamerlane the Great. So see how cruel he was. லேட்டர் நம்ம பசங்களும் அதே மாதிரி 3 பசங்க, அதுல ஒரு பையனை தவிர்த்து மத்த எல்லா பசங்களும் என்ன பண்றது, ரொம்ப கூலா இருப்பாங்க, எல்லாரையும் கொல்றது. They fond of killing others and conquering the cities, right. Later on, Tamerlane the Great killed his own son at last, right. Somehow he was later punished. This Cleanthus, the character in The Blind Beggar of Alexandria, is similar to that Tamerlane. Cleanthus is also a shepherd, the main protagonist, right. He cheated many people. He disguised in different characters, and then யாரை பார்த்தாலும் cheat his own wife also. At last he was punished, right. Who? The Cleanthus, the character Cleanthus. So this particular play is modeled on Tamerlane, and it followed Commedia dell'arte tradition, right. And as I told you, Chapman is very famous for his translation of Homer's Iliad and Odyssey. On first looking into Chapman's Homer's is a work by Keats. It's a sonnet. I have repeated every voice. Then he wrote Eastward Home, which is an anti-Scottish comedy, right. Paranga, he was a Jacobean writer. He was writing during the time of King James. We know King James is the King James first of England, and he is King James the 6th of Scotland. So Scotland oda king da actually avaru. Inga anti-Scottish comedy எழுதுறாங்க, right. Not only Ben Jonson, George Chapman, along with some more writers like Ben Jonson and John Marston. 3 பேரும் சேர்ந்து collaborate பண்ணி எழுதுவாங்க. Ben Jonson, George Chapman, John Marston. Together, they wrote Eastward Home, right. King James, he can't tolerate such thing, right. He was offended by this comedy. So he imprisoned 3 of them. சரி, அதுக்கப்புறம் காலில் விழுந்து கெஞ்சி ஐயா சாமி மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணிடுறாரு, வெளியில வந்தது. All 16 years. Now, the next famous work is Basidiambios. இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. Basidiambios is a work by George Chapman. Then The Revenge of Basidiambios, The Tragedy of Charles Duke of Biden, Caesar and Pompey, right. So this is another book. Caesar and Cleopatra. Who wrote that? GP sir. Bernard Shaw, right. Yes, Caesar ma'am. and Yes, ma'am. Ma'am. yes, Caesar and Cleopatra is a work by Bernard Shaw. Caesar and Pompey is a play by this man, George Chapman. பக்கத்திலே simultaneously எழுதி வச்சுக்கோங்க. சரியா? When Bernard Shaw won the Nobel Prize, tell me. 1925. Bernard Shaw. He was a modernist writer. Caesar and Pompey வந்து நம்ம எங்க பாக்குறோம், centuries confuse ஆகக்கூடாது. நான் deviation சொல்றது எதுக்காக அப்படின்னா, you are supposed to trace thousands of years. Keep that in your mind,
right? It is not as much as that is simple to cover all such topics. Even you have a question, why there was no particular chronology. First we have thought age of Chaucer, Jacobean age, sorry, Shakespearean age, Jacobean age and all that. We are following this chronology. You may ask, why suddenly you are teaching literary criticism? Then suddenly you are going to literary theory. You might have such questions. But trust the process. We are doing this for more than 13 years. Right? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு chronology-ல இப்ப நாங்க போறோம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் கவர் பண்றதுக்கு 1.5 மாசம். அடுத்து நான் கெனடியன் ஆத்தர் போகணும், கெனடியன் ரைட்டர்ஸ் டீச் பண்ணணும், அமெரிக்கன் டீச் பண்ணணும், ஆஸ்திரேலியன் டீச் பண்ணணும், அண்ட் தென் ஐ ஹவ் டு கம் டு இந்தியன் அண்ட் தென் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அண்ட் தென் லிட்ரரி தியரி. அப்போ எக்ஸாம் வரும்போதுதான் நீங்க எதை தொடுவீங்க? லிட்ரரி தியரி. யூ நோ, nearly 25 to 30 questions you can expect from literary theory alone. So when will you revise? When will you study that? Ipo simultaneously we are covering all such things. Apo you will study health, you will study theory, you will study criticism. Simultaneously you will cover all the topics. Can you able to understand? Because we believe that 5 years you people are studying, right? BA முடிச்சிருக்கீங்க, MA முடிச்சிருக்கீங்க, உங்களுக்கு ஹெல்ப் புதுசானது கிடையாது, ஷேக்ஸ்பியர் தெரியாத ஆள் இல்ல, மில்டன் தெரியாத இல்ல, ட்ரைடன் தெரியாத ஆள் கிடையாது. Everybody is familiar to you, right? Even நாங்க இத டீச் பண்ணாலுமே வந்து minor writers maybe you may not know, or some other works of that particular author you may not know, but you know these authors come during this time, right? அதுதானே so far 5 years படிச்சிருப்பீங்க. So trust the process. We'll cover everything. அதனாலதான் even in short span you can able to clear nets. For 6 months we'll do multiple revisions. ஒரு நாள் நடத்துறோம், 2 days revision பண்றோம், மார்னிங்ல ஒரு ரிவிஷன் போகுது, ஈவினிங்ல ஒரு ரிவிஷன் போகுது, ரைட்? சோ திரும்ப திரும்ப கேட்டு திரும்ப திரும்ப மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கிறதுனாலதான் 6 monthsலயோ இல்ல 1 yearலயோ உங்களால கிளியர் பண்ண முடியுது, ரைட்? Such a precise materials you can't able to see anywhere, right? And then even in a felicitation program, one particular candidate who cleared her net, she told that only one book I have read. Program attend பண்ணவங்களுக்கு தெரியும். That is the Treasure House book. I have studied that only one book. I have cleared that. That's the thing she told. Right? Of course, you should be equipped yourself to become an assistant professor. Right? In all particular area, we are covering so many things. Right? We are inculcating different concepts. Right? ரொம்ப சிம்பிளா உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். சரியா? So believe the process, trust us, you'll clear it. You'll clear JRF. Right? Okay, coming back to when George Chapman. So these are all the works by George Chapman. Shall I ask questions and then shall I move on? Are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. Okay, so tell me George Chapman's translations. In the translation he was famous. Homer's Iliad and Homer's Iliad and Odyssey. Yeah, Homer's Iliad and Odyssey. Just a minute. I see chat box also. Will you please ask questions? Can someone? Ma'am, shall I? Ma'am. Yes, I shall. Okay. So good evening. George Chapman பாக்குறப்போ அவங்க எந்த டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு வந்து அவங்க ஃபேமஸ்? ஹோமரோட இலியட் அண்ட் ஒடிசி. ஓகே, த பிளைண்ட் பெக்கர் ஆஃப் அலெக்சாண்ட்ரியா அப்படின்ற ஒர்க்குக்கு எதை மாடல் பண்ணி எழுதியிருப்பாங்க? எஸ், டாம்பர்லைன். டாம்பர்லைன்ல வர ஹீரோயின் நேம் என்ன? ஜெனோக்ரேட். ஓகே, டாம்பர்லைன்ல வர ஹீரோ நேம் வந்து ஜெனோக்ரேட். ஆக்சுவலா இதுல மாடல் பண்ணதுக்கான ரீசன் என்ன, கிளியாந்தஸ் ஒரு ஷெப்பர்டு அண்ட் டாம்பர்லைன் ஒரு ஷெப்பர்டு, 2 பேருமே ஷெப்பர்டு. ஓகேவா? சோ அதை வச்சுதான் மாடல் பண்ணிருப்பாங்க. அண்ட் டாம்பர்லைன் வந்து கில் பண்ணது யாரு பிரிசன்ல? பஜாசத். ஓகே, பஜாசத். ஓகே, அண்ட் ஈஸ்ட்வர்ட் ஹோவ எழுதின 3 ஆத்தர்ஸ் யாரு? ஈஸ்ட்வர்ட் ஹோ. George Chapman, Ben Jonson. எஸ், ஜார்ஜ் சாப்மன், ஜான் மாஸ்டன் அண்ட் பென் ஜான்சன். இத மூணுத்தையுமே இந்த ஒர்க்கை ரீட் பண்ணி எந்த கிங் வந்து கோவமானாங்க? கிங் ஜேம்ஸ் தி ஃபர்ஸ்ட். எஸ், அதனாலதான் அவங்கள வந்து பிரிசன்ல போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் இதுல வால்டேர்ல வந்து வர அந்த லேடி கேரக்டர் நேம் என்ன? வால்டேர்ல
சாரி, வால்போன். வால்போன். Celia. இல்லையா, கார்வினாவோட ஒய்ஃப் செலியா. ஓகே. அண்ட் ரேவன்னு வர கேரக்டர் நேம் என்ன? ரேவன் பென் ஜான்சன் ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க. கார்பாஷியோ. இட்ஸ் வெரி குட், கார்பாஷியோ. ரேவன் ஒர்க் எழுதுனது யாரு? இஸ் வெரி குட், எட்கர் அலன் போ. எந்த இயர்ல எழுதிருப்பாங்க? 1845. அதுல வர ரெஃப்ரைன் என்ன எட்கர் அலன் போட ரேவன்ல? நெவர் மோர். ஹூ இஸ் ஜார்ஜ் சாப்மன் வந்து எந்த போயட்டுக்கு ரைவல் போயட்னு சொல்றாங்க? ரைவல் போயட்டா? ஷேக்ஸ்பியர் வந்து அவங்களோட ஒர்க்லயே எந்த ஒர்க்ல வந்து எனாக்ட் பண்ணிருப்பாங்க? As you like it. Under the character? Adam. Yes, Adam. Okay. 1649ல இருந்து 1660 வந்து என்னென்ன ரெஃபர் பண்ணுவாங்க? 2 நேம்ஸ் உண்டு. Commonwealth period. Yes, Puritan interregnum or Commonwealth period. Okay, Commonwealth period. Okay, Cynthia Revels அப்படின்றது யாரோட ஒர்க்? Cynthia Revels. Ben Jonson. Okay, War of Theatres ஓட டைம் பீரியட் என்ன? 1599 to 1601. 1599 to 1603. ஓகே. அண்ட் இதுல வந்து வார் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ் வந்து பொயட்டோமேக்கியான்னு சொன்ன ஆத்தர் யாரு? தாமஸ் டெக்கர் பொயட்டோமேக்கியா அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க. சோ தாமஸ் டெக்கரோட 1599ல பப்ளிஷ் ஆன ஒர்க் என்ன? ஷூமேக்கர்ஸ் ஹாலிடே. அண்ட் 1599ல என்ன ஒரு ஈவென்ட் நடந்திருக்கும்? குளோப் தியேட்டர் வந்து பில்ட் பண்ணிருப்பாங்க அண்ட் பிஷப் பேன் நடந்திருக்கும். குளோப் தியேட்டர் எப்போ ஃபயர் ஆயிருக்கும்? 1613. எஸ், 1613. எந்த ஒர்க் வந்து எனாக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது ஃபயர் ஆயிருக்கும்? ஜூலியஸ் சீசர். ஓகே. 1611ல யாரோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபோலியோ பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு? 1611ல எட்மண்ட் ஸ்பென்சர். 1611ல என்ன பைபிள் வந்திருக்கும்? கிங் ஜேம்ஸ் பைபிள். ஓகே. அண்ட் அவங்க யாரோட ஃபாலோவர்ஸ் லொலாட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க? ஓகே. ஒரு பைபிள் கிரியேட் பண்றதுக்கு எத்தனை ஸ்காலர்ஸ் வந்து கோஆபரேட் பண்ணிருக்காங்க, கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க? 47 ஸ்காலர்ஸ். அவங்கள லீட் பண்ணி கொண்டு போன ஒரு ஸ்காலர் யாரு? லான்ஸ்லாட் ஆண்ட்ரூஸ். இவங்க எல்லாம் என்ன பைபிளுக்கு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க? கிங் ஜேம்ஸ் பைபிள். ஓகே. அண்ட் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து பென் ஜான்சன் ஒர்க்ல வந்து எவ்ரிமன் இன் ஹிஸ் ஹியூமர்ல வந்து எனாக்ட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல. சோ அண்டர் கேரக்டர் என்ன கேரக்டரை வந்து எனாக்ட் பண்ணிருப்பாங்க? ஓல்டு நோவல். அதாவது ஷேக்ஸ்பியர் எனாக்ட் பண்ண அந்த 2 ஒர்க்லயுமே அவங்க வந்து ஓல்டு மேனா தான் வந்து ஆக்ட் பண்ணிப்பாங்க. நம்மளுக்கு ஆடம் ஆஸ் யூ லைக் இட்ல வந்து ஆடம் வந்து ஒரு ஓல்ட் ஏஜா தானே வருவாங்க. சோ ரெண்டுமே ஒரு ஓல்டு கேரக்டர் தான். ஓல்டு கேரக்டர் எனாக்ட் பண்ணது யாருன்னா அந்த ஷேக்ஸ்பியர் தான். ஓகே. அண்ட் கேட்ல இன் ஹிஸ் கான்ஸ்பிரசி அப்படின்றது எந்த இயர்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? 1611. அண்ட் பென் ஜான்சன் வந்து எத்தனை ட்ராஜடிஸ் எழுதிருப்பாரு? 2 tragedies. Yes, true tragedies. Okay. And இவர் வந்து காமெடி ஆஃப் ஹியூமர்ஸ்க்கு வந்து இவர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க. Who is the Greek writer to initiate it? Aristophanes. அவங்க வந்து ஓல்டு காமெடிக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருப்பாங்களா ஒரு நியூ காமெடியா? Yes. அப்ப நியூ காமெடி யாரு? மெனாண்டர். ஓகே. சீசர் அண்ட் பாம்சே ஜார்ஜ் சாப்மனோட ஒர்க்கா இல்ல பென் ஜான்சனோட ஒர்க்கா? ஜார்ஜ் சாப்மனோட ஒர்க் தான் சீசர் அண்ட் பாம்சே. அப்ப சீசர் அண்ட் கிளியோபெட்ரா யார் எழுதிருப்பாங்க? ஜிபி ஷா. அது எந்த ஜிபி ஷா வந்து எந்த இயர்ல வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கியிருப்பாங்க? 1925. இந்த சீசர் அண்ட் கிளியோபெட்ரா 1898ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? 1898ல சீசர் அண்ட் கிளியோபெட்ரா வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஓகே. அண்ட் ஜான் மாஸ்டன். இவங்க வார் ஆஃப் தியேட்டர்ஸ்ல வர 4 கேரக்டர்ஸ் யாரெல்லாம்? John Marston, Decker and Middleton.
எஸ் ஜான் மாஸ்டன், பென் ஜான்சன், டெக்கர் அண்ட் வார் ஆஃப் தாமஸ் மிடில்டன். அண்ட் இதுல எந்த கேரக்டர் வந்து அப்பப்போ வந்துட்டு போவாங்க? ஓகே, தாமஸ் மிடில்டன். இவங்க எல்லாம் வந்து ஸ்வாட வச்சு ஃபைட் பண்ணுவாங்களா இல்ல பெண்ணை வச்சு ஃபைட் பண்ணுவாங்களா? பெண்ணை வச்சு ஃபைட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் சிந்தியா ரிவல்ஸ்ல வந்து ஜான்சன் வந்து எந்த ரெண்டு ஆத்தரை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்க? ஜான் மாஸ்டன் அண்ட் தாமஸ் டெக்கர். ஜான் மாஸ்டன் அவங்களோட ஒர்க் ஒண்ணு வந்திருக்கு, அந்த ஸ்கூஜ் ஆஃப் வில்லனி. the ஸ்கூஜ் ஆஃப் வில்லனி அப்படின்றது ஜான் மாஸ்டரோட ஒர்க் தான், அவங்களோட ஃபேமஸான ஒர்க். ஓகேவா? ஓகே மேம், நான் கேட்டேன் மேம். ஓகே ஐஸ்வர்யா, இன்னும் ஒரு 3 minutesக்கு கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஐ ஜாயின் நவ. ஓகே மேம். ஓகே மேம். Just ask questions from Shakespeare. You can also give some updations. Be little slow. Then only other can able to follow. Online yes, students கொஞ்சம் notes எடுக்கிறதுல it will be difficult. ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே, ஆக்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி எந்த இயர்ல நடந்திருக்கும்? 1559. அப்ப ஆக்ட் ஆஃப் யூனியன் எந்த இயர்ல நடந்திருக்கும்? 1707. ஓகேவா? ஆக்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி 1559ல நடந்திருக்கும். அண்ட் ஆக்ட் ஆஃப் யூனியன் வந்து 1707ல நடந்திருக்கும். அண்ட் அந்த ஆக்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி 1559ல நடந்திருக்குன்னு பாக்குறோம்ல, அந்த இயர்ல தான் ஜார்ஜ் சாப்மன் பார்ன் ஆயிருப்பாங்க. ஓகே, ஆக்ட் ஆஃப் யூனிஃபார்மிட்டி நடந்த இயர்ல தான் நம்ம பாக்குற ஜார்ஜ் சாப்மன் வந்து பார்ன் ஆயிருப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் ஜக்கோபியன் டிராமாஸ்ல வந்து யார் ஓல்டஸ்ட்னு சொல்றாங்கன்னா யாரு? ஜார்ஜ் சாப்மன். இஸ் வெரி குட். ஜார்ஜ் சாப்மன் தான் ஓல்டஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப மெட்டாபிசிக்கல் போயட்ஸ்ல வந்து ஓல்டஸ்ட்னு சொல்றது யார? ஆப்ரஹாம் கௌலேயா? ஜான் டன் தானே அவங்க? எஸ், ஜான் டன். அதாவதுடா லைஃப் ஆஃப் கௌலிய வந்து ஃபர்ஸ்ட் எழுதுனதுனால அவர் நம்ம ஓல்டஸ்ட்னு சொல்றோம். ஆக்சுவலா டைம் பீரியட் படி பார்த்தா ஜான் டன் will become first, right சப்னாக்கா? எஸ் டா. ஆனா நம்ம படிக்கும் போதே என்ன படிச்சிருப்போம்னா the oldest oneங்கும் போது அது அவர்தான் சொல்லுவாங்க. பட் யூ செட் ரைட். பட் இந்த ரிப்ளை வந்துச்சு, அதனால தான் நான் ஓகே. நீங்க வந்து ஓல்டஸ்ட் அப்படினு சொன்னா நீங்க we have to know as a time period நீங்க ஜான் டன்ன வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் லைஃப் ஆஃப் கௌலே அப்படின்ற ஒரு வொர்க் எழுதுனால இவங்க வந்து ஓல்டஸ்ட்னு சொல்றாங்க. லைஃப் ஆஃப் கௌலே யார் எழுதிருப்பாங்க? சாம்பேல் ஜான்சன் எழுதிருப்பாங்க. ஓகே, தி பிளைண்ட் பெக்கர் ஆஃப் அலெக்சாண்ட்ரியா எழுதினது யாரு? ஜார்ஜ் சாப்மன். அப்ப பெக்கர்ஸ் ஒபேரான்னு எழுதினது யாரு? ஜான் கே வந்து பெக்கர்ஸ் ஒபேரா எழுதிருப்பாங்க 1728 நினைக்கிறேன். 1728ல பெக்கர்ஸ் ஒபேரா ஜான் கே எழுதிருப்பாங்க. தி பிளைண்ட் பெக்கர் ஆஃப் அலெக்சாண்ட்ரியான்னு ஜார்ஜ் சாப்மன் எழுதிருக்காங்க. சோ இது இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க்னு சொல்றாங்க. ஓகே, அண்ட் டாம்பர்லைன்ல வர டாம்பர்லைன் தி கிரேட் அப்படின்ற ஒர்க் யார் எழுதிருப்பாங்க? மார்லோ. எஸ், வெரி குட். அது வந்து அதுல வர ஷெப்பர்ட் நேம் என்ன? டாம்பர்லைன் தான் அதோட ஷெப்பர்ட். அவங்கள வந்து சேத்தியன் ஷெப்பர்ட்னு சொல்லுவாங்க. SAYTHIAN. சேத்தியன் ஷெப்பர்ட் அப்படின்றது அது சேத்தியன் மீன்ஸ் அது ஒரு பிளேஸ். ஓகேவா? அப்படி வரும். சோ சேத்தியன் ஷெப்பர்ட்ல இருந்து அவருக்கு ஒரு கிங்கா மாறி இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ டாம்பர்லைன் தி கிரேட் அப்படின்றது 1590ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? 1590ல டாம்பர்லைன் தி கிரேட் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஆக்ட் ஆஃப் யூனியன் எந்த இயர்ல சொன்ன? ஆக்ட் ஆஃப் யூனியன் 1707. 1707ல தான் ஹென்ரி ஃபீல்டிங் பார்ன் ஆயிருப்பாங்க. ஹென்ரி ஃபீல்டிங். ஓகேவா? ஓகே, அண்ட் உனா, டியூவெசா, குளோரியானா, these are the characters appears in which of the work of Spenser? Fairy Queen. சோ இதுல வந்து குவீன் எலிசபெத்தை இண்டிகேட் பண்ற கேரக்டர்ஸ் என்னதெல்லாம்? யுனா, எஸ், வெரி குட். யுனா அண்ட் குளோரியானா அப்படின்ற ரெண்டு கேரக்டருமே எலிசபெத்தை ரெஃபர் பண்றோம் இந்த ஒர்க் ஃபேரி குவீன். ஓகேவா? அண்ட் டியூவெசா அப்படின்றது வந்து எந்த குவீனை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது? Bloody Mary. Mary. And she was the mother of which king? James the First. Yes, very good. James the First ஓட மதர் தான் டியூவெசா. அண்ட் இந்த டியூவெசா அப்படின்ற கேரக்டர் வந்து ஸ்பென்சரோட ஃபேரி குவீன்ல வரும். அந்த மூணு கேரக்டர்ஸ் அந்த குவீன் எலிசபெத் தான் குவீன் மேரிய வந்து கில் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அன்னைக்கு மேம் சொன்னாங்க. ஓகேவா? ஓகே, தி ஃபேரி குவீனுக்கு வந்து எதுல இருந்து சோர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க? ஃபேரி குவீன் ஷெப்பர்ட் ஃபேரி குவீன் just written by Spencer. எதுல இருந்து சோர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க?
அரிஸ்டாட்டிலோட ஓரே ஆஃப் ஃபியரிசோ. எஸ் எனக்கு கேக்கல. ஆர்லாண்டோ ஃபியரிசோ. எஸ் ஆக்சுவலா லுடவிகோ அரியாஸ்டோ அப்படின்ற ஒரு ஆத்தர் இருக்காங்க சரியா. லுடவிகோ LUDOVICO அந்த மாதிரி வரும். லுடவிகோ அரியாஸ்டோ ARIOSTA. அந்த லுடவிகோ அரியாஸ்டோட ஒரு ஆத்தர். அவங்க எழுதின ஒர்க் வந்து ஆர்லாண்டோ ஃபியூரியஸோ. ஓகேவா. ஆர்லாண்டோ ஃபியூரியஸோ அப்படின்ற ஒர்க்ல இருந்து தான் ஃபேரி குவீனுக்கு சோர்ஸ் எடுத்திருப்பாங்க. ஓகேவா. கிளியர் தானே? ரிப்பீட் பண்ணுமா இந்த பாயிண்ட்? ஓகே. சோ மெக்பெத் அப்படின்ற விச் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு மெக்பெத் ஞாபகம் வரும். அந்த விச்சோட லைன்ஸ் எல்லாமே எந்த இதுல இருந்து எடுத்திருப்பாங்க? ஷேக்ஸ்பியர். டெமனாலஜி இஸ் வெரி குட். டெமனாலஜி யாரோட ஒர்க்? கிங் ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. சோ அவங்க என்ன டயலெக்ட் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? சாரி, என்ன ரைம் ஸ்கீம் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க? ரைம் ராயல். ஓகேவா. ரைம் ராயல் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ணது யாரு? சாசர் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. அண்ட் ஓகே. பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸ் யாரோட ஒர்க்? ஜான் பன்னியன். எந்த இயர்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? 1678. ஓகே. நான் நியூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எஸ் உங்களுக்கு இயர் கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா சாட் பாக்ஸ்ல யாராவது போடுவாங்க, நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆர் இன் கேஸ் நீங்க வந்து நீங்க ஸ்டாப் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஓகேவா. சோ நான் டீல் பண்றது மெயின் ஒர்க்ஸ் தான் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா. பில்கிரிம் ப்ராக்ரஸ் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஜான் பன்னியனோடது. எந்த இயர்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்குன்னா 1678ல. அப்ப 1667ல என்ன பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? ரெனவுண்ட் ஒர்க். எஸ் வெரி குட். பாரடைஸ் லாஸ்ட் வந்து எத்தனை புக்ஸா 1667ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு? 10 புக். இஸ் வெரி குட். 10 புக்ஸ். அப்போ 12 புக்ஸா எப்ப பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும்? 1674ல 12 புக்ஸா பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும். ஓகே. கேண்டர்பரி டேல்ஸ்ல வந்து எந்த டேல நம்ம பீஸ்ட் டேல்னு சொல்றோம்? நன்ஸ் பிரீஸ்ட் டேல். ஓகேவா. நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்த இதுல இருந்தா क्वेश्चन கேக்குறேன். நன்ஸ் பிரீஸ்ட் டேல தான் வந்து பீஸ்ட் டேல்னு சொல்றோம். சோ தி லெஜெண்ட் ஆஃப் குட் விமன் அப்படின்ற ஒர்க்ல வந்து அவங்க வந்து உமனுக்கு வந்து ரிப்ளை எழுதிருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன ஒர்க் எழுதிருப்பாங்க? லெஜெண்ட் ஆஃப் குட் விமனுக்கு முன்னாடி ட்ராய்லஸ் அண்ட் கிரிசிடா. ஓகே. ட்ராய்லஸ் அண்ட் கிரிசிடே. அண்ட் அதுக்கு வந்து சீக்வலா எழுதின ஒரு ஸ்காட்டிஷ் டார்சேரியன்ல வர ஒரு ஆத்தர் யாரு? வெரி குட். ராபர்ட் ஹென்ரிசன். அவங்க என்ன டைட்டில் எழுதிருப்பாங்க? டெஸ்டமெண்ட் ஆஃப் கிரெசிடா. இந்த டெஸ்டமெண்ட் ஆஃப் கிரெசிடா வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு சைக்காலஜிக்கல் டிராமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. சைக்காலஜிக்கலா அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகே. த பார்லிமெண்ட் ஆஃப் ஃபவுல்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து ரைம் ராயல் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க நம்மளுக்கு தெரியும். சோ அதுல எத்தனை லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ரைம் ராயல்ல? 699 லைன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே. மார்னிங் ஸ்டார் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ரிஃபர்மேஷன் சாசர் ஆர் ஜான் விக்லிஃப்? யாரு? ஜான் விக்லிஃப். அப்ப மார்னிங் ஸ்டார் ஆஃப் ரெனைசன்ஸ் யாரு? சாசர். Who is called as father of English literature? Geoffrey Chaucer. And who is called as father of liberalism? John Locke. John Locke. Ma'am? Yes, I'll take one more. Thank you. Screen is black. I'm sharing the screen now. Are you able to see? Yes, ma'am. Okay. So the next writer will be Thomas Dekker. Right? Thomas Dekker, what comes to your mind? Shoemaker's Holiday. Yeah, Shoemaker's Holiday. Right. So see, here's our time period 1572 ல இருந்து 1632. Second folio of Shakespeare. 1632. 1632 ல தான் second folio of Shakespeare. Remember. Now, Old Fortunatus. Same year, 1599. Shoemaker's Holiday is also 1599. Old Fortunatus is also 1599. Right. So the character Fortune, right? Sorry, one particular character Fortune, he gave an inexhaustible purse to the
old man, right? I forget the name of the character. Just go through that. And the protagonist kit and the person கொடுத்ததுமே he want to give some wishes, right? அதுக்கு என்னெல்லாம் சொல்றோம், உனக்கு வெல்த் வேணுமா, உனக்கு ஹெல்த் தேவையா, ரைட்? இந்த மாதிரி ஒரு சில டிமாண்ட்ஸ் வைக்கிறேன். அப்ப அவன் என்ன சூஸ் பண்ணுவான், ரிச்சர்ஸ் சூஸ் பண்ணுவான். ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ வெரி ரிச் மேன். சோ அதனால அந்த பர்ஸ்ல இருந்து அவன் கைவிட்டு எடுக்கும் போதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து பவுண்ட்ஸா வரும், காசா வரும், ரைட்? அண்ட் அதை வந்து வயசு அவன் சூஸ் பண்ண மாட்டான். சோ அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் அவனுக்கு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஜென்ரல் பிளே தான். General play na old fashioned as a figure. Sorry. Shoemaker's Holiday, the next work, it has a subtitle called Gentle Craft, right? So it is based on Thomas Delaney's The Gentle Craft. That's why the subtitle of Decker's Shoemaker's Holiday is The Gentle Craft. It is a city comedy. Again, I told you, a city comedy of Ben Jonson we have seen, city comedy of Thomas Dekker, The Shoemaker's Holiday. Bartholomew Fair is a city comedy of Ben Jonson. Shoemaker's Holiday is a city comedy of Thomas Dekker. Compare and study, right? And William Rowley, shoemaker nu varadanaala, a shoemaker, a gentleman. I mean, William Rowley also wrote a book. So the major character is Raoul and Lazy. இது வந்து இந்த படத்துல மூவி எல்லாம் பார்ப்போம் பாத்தீங்களா, அதே மாதிரி தாங்க கதை. ரெண்டு லவ்வர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்க ஃபேமிலி, அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப காதலிப்பாங்க, ஆனா ஃபேமிலி ஒத்துக்கிட மாட்டாங்க. யா, சோ கடைசியில எலோ பண்ணிடுவாங்க. கடைசியில வழி இல்லாம என்ன பண்ணிப்பாங்க, ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஏத்துப்பாங்க. இதே மாதிரி ஒரு கதை தான் என்ன அப்படின்னா Shoemaker's Holiday, right? Raoul and Lazy, he disguised as a shoemaker, and அப்படி shoemaker disguise ஆகும்போது அவன் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நேம் தான் Hans. சரியா? And then அவனோட லவ்வர் தான் Rose. Okay, she is actually daughter of Lord Mayor of England. Then Simon Eyre, இந்த கேரக்டர் தான் தாமஸ் டெலனியோட ஜென்டில் கிராஃப்ட்ல இருந்து டிரைவ் பண்ணிருப்பார். ஓகே, எடுத்திருப்பார். So Simon Eyre, again he is another shoemaker in this particular work. And இந்த சைமன் அயர் கிட்ட தான் யார் வேலை பார்த்திருப்பா அப்படின்னா, டிஸ்கைஸ் ஆன Raoul and Lazy ஒரு ஷூமேக்கரா வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான். ஓகே, so later Simon Eyre also becomes a Lord Mayor of London, right? So இந்த சைமன் அயர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, அந்த ரெண்டு ஃபேமிலியும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசி சார்ட் அவுட் பண்ணி இந்த கப்பல்ஸை வந்து ஏத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வார். So Simon Eyre is a major character in this particular class, like that. See, Simon Eyre, his character's questions you can expect. Then Northward Ho, Westward Ho, right? These are all some other works. But Eastward Ho, which is a collaborative work, which is anti-Scottish comedy, remember? Right? Similarly, Northward Ho, Westward Ho, these are all some other plays. Westward Ho is collaborated with John Webster. Okay, and Johnson satired Dekker in his Poetester. You know, Poetester is a work by Ben Jonson. Idhula Dekker criticized பண்ணிருப்பார். And he was also criticizing Cynthia's Rebel by Ben Jonson. So யாரெல்லாம் criticize பண்ணிருக்காங்க அதெல்லாம் தெரிஞ்சு. Three tragedies, Love, Dominion, The Witch of Edmonton, The Virgin Martyr. He wrote The Honest War, very popular. The Roaring Girl, இதெல்லாம் வந்து கேரக்டர்ஸ்க்கு பயங்கரமான பாப்புலர், பிகாஸ் woman character, such powerful characters வந்து அந்த பர்டிகுலர் எரால நம்ம பார்க்கவே முடியாது. பிகாஸ் அந்த கேரக்டர்ஸே பாத்தீங்க அப்படின்னா how a woman should not be, அந்த மாதிரி ஒரு பிரசன்டா பண்ணிருப்பாங்க. ஆனஸ்ட் ஓர்லயும் The Roaring Girl அப்படிங்கிற பிளேலயும் women, right? So ஆனஸ்ட் ஓர்ல protagonist Bella French, she is actually a prostitute, right? And Frisco Baldo அப்படிங்கிற தன்னோட அந்த பெல்லா ஃப்ரெண்டோட ஃபாதர் வந்து இஸ் ரெடி டு டு எனிதிங் ஃபார் மணி, ரைட்? அண்ட் பெல்லா ஃப்ரெண்டோட வந்து யார ஆக்சுவலா ப்ராஸ்டிடியூட்டா இருந்தாலும் அவன் யார லவ் பண்ணுவானா, ஹிப்போலிட்டோ அப்படிங்கிற வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதா? What about now? Yes, ma'am. Clear? Now okay, ma'am. Meanwhile, class போகும்போது கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது. What about others? Oh, okay, one கொஞ்சம் சொல்லுங்க பாப்போம். In voice, I can't able to see chat. Yes ma'am, Yes now ma'am. okay. Yeah, thank you. Yes, so பெல்லா ஃப்ரெண்டோட பழைய லவர் வந்துருவான், சரிங்களா? புது லவர் தான் யாரு, ஹிப்போலிட்டோ. அந்த பழைய லவர் வந்து மாந்தியோ. He was actually a pimp அப்படிங்கிறவங்க வந்து they work like an agent for the prostitutes. Okay, so அந்த மாத்தியோ வந்து ஒரு வில்லனா உள்ள வருவான்.
So கடைசில plots எப்படி முடியுது, how Bella friend reacted at last. So that become the story of Honest War. Then the next story is Roaring Girl. Protagonist is Mary Firth. She's also called as Mall Cutpurse. Okay, இது கேப்பா Mall Cutpurse. Mary Firth is also referred as Mall Cutpurse. She's actually a pickpocket. So this work is collaborated with Thomas Middleton. Thomas Deckerum Middletonum சேர்ந்து தான் ரோரிங் கேர்ள் எழுதுறாங்க. Okay, and Bella Friend is a character in Honest War. Mary Firth is a character in Roaring Girl. He wrote pamphlets, Satiromastric, The Bellman of London, Lanthorn and Candlelight. So these are all the pamphlets written. Okay. And one more thing, I talked about Alchemist, right? Alchemist is a play by Ben Jonson. Someone wrote a novel called The Alchemist. Paul Coelho. Paulo Coelho. Yeah, very good. Paulo Coelho. So Paulo Coelho ஓட ஆல்கமிஸ்ட்ல மேஜர் கேரக்டர் வந்து சாண்டியாகோ. ஸோ இந்த சாண்டியாகோக்கு வந்து ஒரு ட்ரெஷரை பத்தி தெரிய வரும். இட் வாஸ் ஆக்சுவலி லாங் பரீடு ட்ரெஷர் இன் ஈஜிப்ட். ஸோ அதை தேடி போய் அந்த ட்ரெஷரை வந்து அடையணும்னு நினைக்கிற மாதிரி தான் அந்த ஸ்டோரி போகும். பாய்லோ கோயிலோட நாவல் சொல்றாங்க த ஆல்கமிஸ்ட். Alchemist is a play by Ben Jonson. Alchemist is a novel by Paulo Coelho. Right? He was a Spanish shepherd. Santiago, he was a Spanish shepherd in the Alchemist novel. Have you heard the protagonist named Santiago somewhere else? Some American podcast. Excellent. The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway, right? Who was a Nobel laureate. He won the Nobel Prize in 1954. I repeat, Ernest Hemingway, he won the Nobel Prize in 1954. He wrote The Old Man and the Sea. The major character is Santiago. He was a Cuban fisherman, a fisherman from Cuba. Okay. So he was a diehard fan of an American baseball player. What is his name? Joe DiMaggio. Okay. Remember, you should read homework stories. உங்களுக்கு டெய்லி ஒரு ஹோம்ஒர்க் ஸ்டோரிஸ் வாரத்துல 5 நாள் 7 நாள் இல்லைங்க, வாரத்துல 5 நாள் ஒரு ஹோம்ஒர்க் ஸ்டோரிஸ் போஸ்ட் பண்றோம். யூ ஹாவ் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் இன் யோர் ஹேண்ட். நியர்லி மோர் தென் 100 ஸ்டோரிஸ் வேர் டிஸ்கஸ்ட் இன் தட் ஒர்க். டெய்லி ஒரு ஸ்டோரி 2 ஸ்டோரி நீங்க ரீட் பண்ணாலே யூ கேன் கம்ப்ளீட். வித்தின் 3 months யூ கேன் ஆல்மோஸ்ட் 600 ஸ்டோரிஸ் கூட நீங்க படிக்கலாம் நினைச்சா, மனசு வச்சா. அவ்வளோ நீங்க படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு கொடுக்குறத ஒர்க்கை நீங்க படிச்சா கூட தட் இஸ் குட் எனஃப். பிகாஸ் எது நெட்ல ரிப்பீட்டடா கேட்கறானோ அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான், அதை அந்த ஸ்டோரி தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஸோ 10 minutes தாங்க ஒரு ஸ்டோரி ரீட் பண்றதுக்கு. பஸ்ல டிராவல் பண்ணும் போதோ இல்லைன்னா ஜஸ்ட் ரெஃப்ரெஷ் ஆகணும்னு நினைக்கும் போதோ, ஜஸ்ட் சும்மா சிம்பிளா உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க, ஸ்க்ரோல் பண்றீங்க, இன்ஸ்டாகிராமையோ ஃபேஸ்புக் ஏதோ ஒன்று ஸ்க்ரோல் பண்ணும்போது சரி பரவாயில்ல என்னதான் ஹோம்ஒர்க் ஸ்டோரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைப் பண்ணி சின்னதா ஒரு ஜஸ்ட் மாதிரி ரீட் பண்ணி வைக்கலாம். ரைட்? அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் நீங்க புக் எடுக்கும் போது நம்ம என்ன ரீட் பண்ணோம் அப்படிங்கறத எழுதி வைக்கலாம். ஜஸ்ட் ஒர்க் லைக் தட், பிளான் அக்கார்டிங்லி. Read stories. Stories is also very, very crucial to learn. Joe DiMaggio is an American baseball player. Santiago is a very good fan of, very big fan of Joe DiMaggio. Right? ஒரு பையன் கூட இருப்பானே, what is his name? Manolan. Okay, ஒரு fish, ஒரு giant fish பிடிப்பாரு. What is that fish name? Marlin. Okay, so as you know, Ernest Hemingway, he shot himself and he died. Right? He shot himself and he died. Committed suicide. So these are all the things. Now John Marston. John Marston already பார்த்தோம், பென் ஜான்சனோட ஒரு பெரிய ரைவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. John Marston, Decker, together they have fought against Ben Jonson's in War of Thetis. He worked with the Admiral's Man. He wrote Historiomatrix. Who wrote Satiromastric pamphlets? Just now we have seen. Thomas Decker. Thomas Decker. So Historiomatrix is a work by John Marston. Okay, or the player witch. It is actually attacked on drama. Okay, so in this work, he criticized Ben Jonson as Chrysogonus. Right, The Malcontent is a work dedicated to Ben Jonson. The Malcontent is a play by John Marston. It is dedicated to Ben Jonson.
So the hero in the Malcontent, he was actually a duke. He is disguised in the name of Malevole, right? So somehow he caricatured Ben Jonson in this particular character called Malevole. Other plays of John Marston's What You Will, Jack Drum's Entertainment, Scourge of Villainy is very famous. What You Will is a subtitle of 12th night. Shakespeare wrote 12th Night ko What You Will is a subtitle, you know that. What You Will is a play by John Marston, remember. The Dutch Courtesan is a very famous city comedy of John Marston. How Bartholomew Affair is a famous city comedy of Ben Jonson. Similarly, John Marston wrote a city comedy na The Dutch Courtesan. Right? Always remember that. Scourge of Villainy is again a famous. So Senecan twin tragedies. ரெண்டு tragedy எழுதிருப்பாருங்க. Senecan twin tragedy. Seneca is a very famous tragedian. சரிங்களா? அதாவது bloodshed தான் அவரோட tragedy-ல இருக்கும். எல்லாருமே செத்து போயிருவாங்க. ரைட், அந்த மாதிரி ஒரு bloodshed-ஆ தான் அவரோட play இருக்கும். That's why Senecan tragedy is very famous. அந்த மாடலை ஃபாலோ பண்ணி இங்கிலாந்துல எழுதக்கூடிய ரைட்டர்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், Senecan ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய tragedies Senecan tragedies அப்படின்னு சொல்லுவோம். Antonio and Melida, Antonio's Revenge. இந்த ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற சிமிலாரிட்டி என்னன்னா both set in Italy. And it was ridiculed by Ben Jonson in the Poetaster. சொல்லவே வேண்டாம், ஜான் மார்ஸ்டனோட ஒர்க் அப்படின்னா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு ஆள் ரெடியா இருக்கே. Poetasterல Ben Jonson கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருப்பார். And then Cyril Tourneur. Remember, Cyril Tourneurனாலே The Revenger's Tragedy. So the Revenger's Tragedy, Thomas Middleton இது எழுதியிருக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. Whether it is a work of Middleton or Cyril Tourneur அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. In one particular net exam, in the option they have given Thomas Middleton alone. Who wrote the Revenge Tragedy? Recent question. 2-3 years முன்னாடி அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். Cyril Tourneur ஆப்ஷன்ல இல்ல, Middleton இருந்தது. You have to go with Thomas Middleton then. But somehow the work or authorship is attributed to Cyril Tourneur also. He wrote The Atheist Tragedy. Right? The Atheist Tragedy subtitle பாருங்க, The Honest Man's Revenge. Please study subtitles. Please go through authors pseudonyms. சொல்லும் போதே நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க, authors pseudonyms செப்பரேட்டா எழுதுங்க, ஒரு ஒர்க்கோட சப்டைட்டில் செப்பரேட்டா எழுதுங்க. சரி, அட்லீஸ்ட் 200 works you have to see the subtitle. It's not a very big thing. சரிங்களா? ஒரு நாளைக்கு 2 ஒர்க் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாலே ஈஸியா you can able to remember. ரைட், நான் கிளாஸ்ல சில சப்டைட்டில்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஒன் பர்டிகுலர் டே they'll revise it. சரிங்களா? உங்களுக்கு சப்டைட்டில்ஸ் தனியா ஒரு நாள் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி I'll plan for just 10 minutes. ஒரு அரௌண்ட் 10 to 15 ஒர்க்ஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம். திருப்பி கிளாஸஸ்ல அது திருப்பி நம்ம கேட்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு மனப்பாடம் ஆயிடும். பெரிய விஷயமே கிடையாதுங்க. இயர்ஸ் படிக்கிறதோ, சப்டைட்டில் படிக்கிறதோ, ஒரு ஆத்தரோட நிக்நேம் படிக்கிறதோ, காதுல எவ்வளவு நம்ம வந்து லிசன் பண்ணிட்டே இருக்கிறோமோ, கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோமோ, ஆட்டோமேட்டிக்கா மைண்ட்ல ரெஜிஸ்டர் ஆயிட்டே இருக்கும். நீங்க முட்டியே படிக்க வேண்டாம். We'll make you to study. You will study. You have to attend the classes properly. You have to lend your ears to us. That's the only thing you have to do. Right? Depicts the court governed by lechery and cruelty. Atheist Tragedy, lechery and cruelty criticize பண்ணிருக்கு. John Webster, we need time to learn about him because he's a very he wrote a very famous revenge tragedies. They lost questions from lines also. Textual questions you can expect from Duchess of Malfi and the White Devil. So such an important work. You have to read in-depth summary of Duchess of Malfi and the White Devil. Okay, உங்களுக்கு என்ன பண்றோம், one particular day they'll teach you a major summary of Duchess of Malfi and White Devil. Okay, I'll give you a very small gist, right? After that, separately you will have classes on such things. Okay, so I'll complete this slide. Okay, now John Webster stop பண்ணிருக்கேன். Next class I'll deal with that. Francis Beaumont and John Fletcher, பாருங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருமே ஓகே ட்வின்ஸ் மாதிரி. ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தே நிறைய ஒர்க் எழுதுவாங்க. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட 52 plays எழுதிருக்காங்கப்பா. ஓகே, together they wrote 52 plays, 52 lives, 52 poets. Samuel Johnson. Samuel Johnson, right? Lives of the most eminent English poets. It's a major biography, right? Written in that era. 52 poets பத்தின biography அது. Samuel Johnsonோட Lives of Poets. அதுல 52 poets-ஓட lives அந்த biography வந்து Samuel Johnson பேசியிருப்பார். இப்போ கூட லைஃப் ஆஃப் கவுலை பத்தி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க, ரைட்? சோ அதுல 52 poets பத்தி பேசியிருப்பாங்க. Just comparing 52 plays together எழுதுனது Francis Beaumont and John Fletcher. Who wrote 58 essays? Francis Bacon.
Bacon totally has written 58 essays. Okay. Now, how many? 55 men and women. Something I told, right? Men and women, 55. What is that? Okay. Robert Brown, Robert. Men and Women, 1855 publication. 55. 1855. 1855 publication. Okay. Some other thing then. Okay. So he wrote tragic comedies on London life. Adenanga tragic comedy. Comedy, there will be a tragic elements, there will be a comical elements. Right? So both the tragical elements and the comedy elements incorporated in that particular work. That is tragic comedies. Okay, so Fletcher wrote a Faithful Shepherdess is a very famous tragic comedy, right? And then Philaster, Love Lies a Bleeding, it is a tragic comedy. A King and No King, The Maid's Tragedy, The Night of the Burning Vessel is a very famous city comedy by Fletcher, right? And already I told you, it is not collaborated actually. Guys, I'll continue in next class, okay? Thank you. See you next. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, guys. Thank you for. Thank you, ma'am. If you have any doubts, you can ask. Thank you, ma'am.